Well, hello, this is Jesse Muñoz and here we have another program. Aquí está su compa Chuy con otro programa. Today I'm gonna tell you something that you don't know about United States. You know, there is a store in New York City where you can buy husbands. Sí, hoy les voy a decir una cosa que ustedes no sabían de los Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York hay un lugar donde tú puedes comprar esposos. Yes, you heard it. You can buy a husband in the United States, particularly in New York City. So I'm going to give you all the details in this video. Así que en este video yo les voy a dar todos los detalles de cómo tú puedes adquirir un esposo en la ciudad de Nueva York. There's a building in New York City. I'm going to give you some details. It's a 6 floors on this building. Es un edificio de 6 pisos que existe en Nueva York. I will give you the details, maybe the address, at the end of the video. So you can stay tuned. Les voy a dar la dirección y les voy a dar todos los datos al final del video. So this is the only thing that is required from you for buying you a husband or getting you a husband. Esto es lo único que se requiere de ti para comprarte un esposo aquí en los Estados Unidos. The only requirement that you have, el único requisito que tienes que tener is that you have to have money, tienes que tener dinero, but the good thing about it is that you may get a husband with a lot of money. Lo bueno de esto es que a lo mejor agarras un esposo que tenga mucho dinero también. And the second requirement is that, let's say you're already on the 3rd floor, you cannot come back to the 2nd floor. You either take a husband from the 3rd floor or go to the 4th floor. El único requisito, el segundo requisito es que no puedes irte, por ejemplo, si estás en el piso número 3, no puedes irte al piso número 2. Tienes que quedarte con un esposo del piso número 3 o irte al piso número 4. Y así sucesivamente. For example, the husbands in the 1st floor, they all have jobs. Por ejemplo, los esposos del primer piso, todos tienen trabajo. Now, we don't know what kind of job they have. No sabemos qué clase de trabajo tiene, pero todos tienen trabajo fijo. They have a job. And another example, the husbands on the 2nd floor, they have a job and they love children. Y a los esposos, por ejemplo, del segundo piso, tienen trabajo y les encantan los niños. How did I find out about this? Because there is this woman that went to this place to get her husband, and she had a complaint, and so we heard about it on the internet. You know, yo lo escuché. ¿Cómo me di cuenta de esto? Porque había una mujer que fue a buscar marido aquí a este lugar y tenía, pues, ella se estaba quejando, tenía una queja y de esa manera yo la miré en el internet, and that's why I am describing. I went on her website and then, you know, I became friends, and then she had all the details about it, which is illegal. You cannot do that. You cannot post the details of this place. Ella tenía su propia página. Yo la hice amiga por medio del internet y me metí ahí y empecé a leer todos los detalles, que es ilegal. Ella no debe hacer eso, pero ella lo hizo porque tenía queja. You know, the reason she did it was because she wasn't happy with it. So this is what happened. You know, the one on the 2nd floor was a husband and he loved kids. Well, she said, this particular woman, she said, well, I'm going to go to the 3rd floor. Well, in the 3rd floor, all the husbands had a job. They all loved children and they were very good looking. So esta mujer, cuando ya estaba en el segundo piso, decía, esposo, tiene trabajo y tiene niños, pero ella dijo, pues me voy al piso 3º. Y en el piso 3º, todos los esposos tienen trabajo, a todos los esposos les gustan los niños y
los esposos en el tercer piso eran muy bien parecidos. Now this woman, she published that she went to the fourth floor. Now on the fourth floor, all the husbands had jobs, they loved the children, they were good looking, and they loved to do chores around the house. Esta esposa dice que en su página que ella fue al cuarto piso y que en el cuarto piso todos los esposos tenían trabajo, todos los esposos les gustaban los niños, eran bien parecidos, pero además de eso, a estos esposos del cuarto piso le encantaba hacer quehaceres alrededor de la casa. Y aquí tenemos a esta mujer, and so here we have this woman. Now, just to be fair, this woman had a lot of money. She has a lot of money. Just so you know, para que sepan, esta mujer tiene mucho dinero. No es una mujer pobre. You know, she's not like one of the women that don't have any money. So she's on the fourth floor, she was saying, and then she said, well, I decided to go to the fifth floor. Dice ella que estaba pensando, estaba en el cuarto piso, y dice, y yo decidí irme al quinto piso. Now, what kind of husbands were there in the fifth floor? Well, notice this. In the fifth floor, all the husbands had jobs. They all loved the children. And they were good looking. They loved doing chores around the house. And notice this. These husbands had a lot of money. But they had an extra thing in there. They loved to do anything you want. So, esta mujer decidió irse al quinto piso. Y miren los esposos del quinto piso. Todos los esposos tienen trabajo. Todos estos esposos le gustan los niños. Todos estos esposos son bien parecidos. A todos estos esposos les gusta hacer los quehaceres alrededor de la casa, pero fíjese lo que también tenían estos hombres, estos esposos. Estos esposos también tenían bastante dinero. Entonces, ella con mucho dinero y estos esposos con mucho dinero, pero había otra cosa más que tenían en el quinto piso. Dice que a estos esposos les gusta complacer a la mujer en todo, en absolutamente todo. So, this woman is on the fifth floor. And now she has a decision to make. She cannot go back. But now she's thinking, well, if he has a lot of money, is he going to have more power over me? Or she started questioning, she said. Esta mujer empezó a pensar, dice, bueno, este hombre tiene dinero, tendrá más dinero que yo, querrá ejercer más poder que yo. So for a moment she thought about going back, you know, to where she could have the more money, but you can't go back. You know, she thought about, ella pensó en irse para abajo, you know, con alguien que tuviera menos dinero que ella, pero ya no podía irse. Entonces ella estaba mejor por hacer otra decisión. Entonces, this is where she's at right now, in the fifth floor. Ella está aquí ahorita pensando en el quinto piso. Well, finally, she decides to go to the sixth floor. Ella decide irse finalmente al sexto piso. And as she opens the door, the first thing she sees is there's a big sign on the top. Hay un rótulo arriba cuando ella abre la puerta del sexto piso. And it says, this floor has been visited by 3,550,000 women. Decía el rótulo, este piso ha sido visitado por 3,550,000 mujeres. And as she looked around, there were no husbands in that sixth floor. Mientras ella miró alrededor, no miró ningún esposo ahí. Now, going back to the exit, to where the door was, there was another sign that said, this is only to show you that there is no woman in the world that is happy with what her husband has.
había un letrero casi allá a la salida donde decía que esto es solamente para probarles que no hay mujer, no hay esposa que esté satisfecha con lo que su marido les ofrece. The moral of the story, there is no moral to this story. It's just the simple truth. La moraleja, no hay moraleja. Es la puritita verdad. But basically this video was not for this. This was just an introduction to the video, to this important thing that I have to tell you. It's about a word that does not exist in the dictionary, but you can use it in every country. And it's the same word, and it has meaning, and people will understand you. Este video que acabamos de ver no era el video que les quería enseñar. El que les quería enseñar era este video, acerca de una palabra que no existe en el diccionario, que lo puedes usar en todos los países del mundo y se va a entender, te van a entender. So it's basically kind of like the first lesson that I gave to you guys on the word órale, which I'm gonna leave it right there, right here. What does the meaning of the word órale? So, es como la palabra el video que les enseñé la palabra, lo que quiere decir la palabra órale, que les voy a dejar aquí el enlace, aquí arriba, el enlace de la palabra, lo que significa la palabra órale. This is the second lesson, okay? Esta es la segunda lección para ustedes. Now, after the video, you're going to try to find this word everywhere or anywhere on the internet. You won't be able to find it. You would only find it here in this channel, in my website, in my channel. Así que esta palabra no la vas a encontrar en ningún otro sitio en el internet. Solamente la vas a encontrar en este sitio. Te voy a enseñar lo que significa y cómo se deletrea. I'm going to show you what it means and how to spell it. Now, it is a real word. Es una palabra verdadera. I just barely used it. I just went to McDonald's, and when I go to McDonald's, I usually buy coffee. I really like McDonald's coffee. Cuando voy esta palabra la usé apenas hace unos momentos aquí en McDonald's. Cuando yo voy a McDonald's, a mí me gusta comprar el café de McDonald's porque tiene buen sabor. Well, I just barely used this word in McDonald's. Now I noticed I came inside the building. I didn't order. I don't like to order. You know, I'm Hispanic, and it's hard for me to. How do I order? You know, what do I say? So yeah, no me gusta ordenar por medio de la ventanilla. A mí me gusta ordenar adentro, porque pues es más difícil para un hispano ordenar. Como que en los weekends no sale muy bien el inglés. So anyways, I walk inside and I asked the lady if you know, I do YouTube videos and I love your coffee. I said, oh, would you like to come back? She said, would you like to come back and do a video of how we serve coffee? I said, I would love to. You know, me dijo la muchacha, le dije, yo hago videos de YouTube. Dice, oh, pues, ¿le gustaría pasar para ver cómo hacemos café? Dice, y usted puede grabar su video. Le dije, yeah, I would love to. And then she said, better yet, I'll record you and you can pour the coffee. And I said, no, you do it. And I'll tell you when to stop. Yo le dije, no, yo no lo quiero hacer. Me dijo, si quieres yo te grabo y tú haces tu video y tú puedes servirte tu propio café. Le dije, no. Usted hágalo. Yo mejor le saco el video a usted. She said, okay. Yo le digo, ¿cuándo? Y empezó a echarle café. She started pouring coffee and she's looking at me. And I was like, what do I do? So yeah, once when the coffee was going to spill, ya cuando el café estaba por tirarse, I said, es lo que le dije yo, and she stopped. Y paró. Y dije, that's a nice word. I just made a word. Acabo de hacer una palabra. Acabo de crear una palabra. And it does work. So I was happy, you know. I mean, I grabbed the cup and it was almost full, and I had to like
I did it like 5 times, you know, until so that you could just grab the cup normally and it wouldn't spill. So, no se me tiró el café. Le tuve que dar así como unos 5 sorbetes, you know, para que no se me tirara el café, pero no se me tiró. Pero I was impressed with myself. I said, wait a minute, I just made a word. So I'm going to talk, that's why I'm talking to you guys. Por eso dije yo, acabo de hacer una palabra. La voy a poner aquí en mi canal. And, you know, and then I tried it. La calé en otras partes. I tried like in three different situations. En otras 3 situaciones diferentes. And it worked. Y trabajó. So the second time that I used it is I was teaching my daughter, you know, I went to put some gas in the car, and I said, I'm going to show you how to put gas in the car. I said, I want you to put $10, you know, of gas, and she was you know, she was putting gas. La segunda ocasión llevé a mi hija y le dije, vamos a echarle gas al carro, vamos a echarle $10 de gas para enseñarle cómo usar la pompa de ahí para echarle gas. Le dije, le vas a echar $10. And I took the lock thing, you know, because usually when you press it, it'll stop at $10, right? But if you start the machine without telling them, the machine can keep going. I said, I want you to put $10. And she was going, and she was going, and she was going, and it was $9.50, 60, 70, 80 cents, and then, and she got scared, she let it go, and it was like $9.98, and then just go like this, you know, $9.99, and boom, perfect, 10. The worked. You know, empezó a echarle gas y iba muy rápido, 9.50, 9.60, 9.70, 9.80, y pum, la dejó ir y se paró, 9.98, y luego le dije, hazle nomás así, chum, le hizo así, 9.99, pum, 10, exactamente 10. La palabra funcionó. So the next step when you create a word is how do you spell the word? You know, how do you spell it? Well, it took me hours and hours and hours to count. I was counting the number of that I said. And I don't know if it was 8 or 9. I was debating. It was, I think it was 9. So I spelled the word, and I'm going to put the spelling here on top. Dije, ahora pues ya creé una palabra, ¿cómo la voy a deletrear? ¿Cómo deletreas tú? Y conté, será 8, 9. Estaba debatiendo ahí, dije, parece que eran 9. Así que la dejé en 9. Y aquí arriba voy a poner cómo deletrearla, right here, how to spell it, so that you guys can use it. Try it, use it, and then tell me. And every time you use it, you tell me, you tell the people, hey, this word was created by this Mexican guy in the YouTube channel, Compa Chuy. You know, just, you know, cada que usen esta palabra, díganle ahí a las personas, esta palabra es nueva. Es el Compa Chuy la creó. Ahí está en su canal en YouTube. And then the last thing, the last time that I used it again, just to, you know, because you got to use it at least 3 different times before you can really use the word. Well, I was invited to a get-together, and we were supposed to teach the kids, you know, to serve. You know, we were all eating, and so we have a bunch of kids here, you know, the older kids, like 12 to 15, they were serving. And so they're taking the glasses, you know, the teacups, or whatever you want to call them. En la otra ocasión que estábamos, me invitaron a la fiesta y queríamos enseñar a los jóvenes cómo servir, ¿verdad?, a otros apropiadamente. Los muchachos, los jóvenes de 12, entre 15 años, ellos estaban sirviendo en los platos, llevaban sus tazas de té para llevar a las mesas. And they were taking all these glasses of tea to take to the tables. But there were a whole bunch of other kids playing, little kids, you know, 5, 6, 7-year-olds, just running around. The parent, where are the parents? ¿Dónde están los papás? You know?
Había otros niños que andaban más corre y corre, de 5, 6, 7, 8 años, todos jugando y corriendo. Y yo, pues ¿dónde están los papás de estos? You know, you know? Well, anyways. And then as these young kids are taking the classes, are going to serve, they serve the first table. And now between the third table and the fourth table, there's the other exit, the other door. And as they were going through there, a whole bunch of kids came running through there. And I saw it, and I went, and the kids, they got scared and they stopped. And I said, bingo, the word works. You know, so ahí como cuando ellos sirvieron la primera mesa, y la segunda, y en la tercera y cuarta mesa, y en medio de la 3 y la 4 hay una puerta de salida. Pues ellos ya venían para servir ahí, cuando entró un niño de un montón de huercos corriendo por ahí, y yo corrí para la puerta y los niños asustados se pararon. Y dije, wow, esta palabra sí funciona. This word works, sí funciona. Entonces, por eso estoy aquí. That's why I am here telling you about it. Now you know how to spell it. Ahora saben cómo deletrearla. So much faith I have in this word that I started using it as my password to my bank, my password to my Facebook pages, to my Instagram page, to my bank account, to my laptop. You know, tanta fe tengo en esta palabra que ya la empecé a usar como mi contraseña para el banco, para mi Facebook, para mi YouTube, para el Instagram, para mi cuenta de banco, como les digo. That's why I am here telling you. I am so excited. Maybe you can use it and then just put a different number, you know, or you can put compachui, you know. Nobody knows compachui. You know, you can put the password and then compachui. Try it. I mean, I won't get into a bank account. I promise, you know. I'm a professional. Le digo, si quieren usarla, pueden usar la palabra y pueden ponerle compachui. Pónganla en su banco, lo que sea, como quiera. Yo no me voy a meter ahí en su banco. Yo soy un profesional. I have this channel and I do professional videos. You know, I'm not going to be stealing from people. Okay? So, thank you for joining me today on this very special occasion. Muchas gracias por seguir apoyando a mi canal. Gracias. Thank you very much.